Okay, 10 seconds. مساء الخير ومرحبا بكم في قناة السفارة الأمريكية على اليوتيوب. معكم خالد الناطق الرسمي باسم السفارة الأمريكية، ونشكركم على الانضمام إلينا اليوم. فاليوم عندنا ضيف خاص جدا وهو نسيم بن سايح. ونسيم هو طالب لغة إنجليزية ومتحدث أو سبيكر ومدرب مهارات الإلقاء ومؤسس منصة Algerian Public Speaking على الإنستاغرام والفايسبوك لتعليم مهارات الخطابة. وكما تعلمون الموضوع اليوم هو محمد علي بمناسبة مرور 5 سنوات على وفاة الملاكم الأمريكي الشهير محمد علي. نسيم، شكراً على انضمامك إلينا اليوم. تفضل. It's a pleasure. Thank you so much. شكراً خالد على الاستضافة. Thank you. أوكي نسيم، احكي لنا شكون هو محمد علي؟ أولاً السلام عليكم. أنتم اللي راكم هنا، أنتم اللي راكم تتفرجوا هذا البث المباشر، أنتم انتيليجون، أنتم أذكياء على بنيان الآخرين. علاش؟ باسكو راكم هنا اختاريتوا باش تكونوا هنا في هذا awesome event وين راح تتعلموا بزاف صوالح شابين. مرحبا. This is amazing. You are amazing. Welcome everyone. كاين واحد الولد كان عنده كانزو، كان يقرا في الليسي، كل يوم يروح ويجي كل يوم. كان كاره الليسي. ماشي باسكو ما كانش يقرا ولا ما كانش يبغي القرايه، كان كاره الليسي باسكو كانت صاريت له واحد المشكله كان لازم عليه يحلها. كي كان يخرج لاكور كان يحقروه مسكين، كي كان يخرج للساحه they were bullying him. هذا الولد ديسيد انه يدخل يتريني سبورت باش يدافع على روحه من هذا البوليت. what do you think؟ ما رايكم واش هي افضل سبورت باش دير هذه العفسه؟ بوكسينغ. كي يدخل هذا الولد العالم تاع بوكسينغ اكتشف باللي انه في هذاك العالم كاين واحد الراجل اللي هو الاعظم في تاريخ البوكسينغ، هو الجوت، هو the greatest of all time، هو الكينج تاع الرينج، محمد علي او كاسيوس كلاي. هذا اللي كان اسمه قبل ومن بعد رده محمد علي. بزاف ناس حاسبين ان السبب الرئيسي هو الاسلام، ولكن كاين سبب اخر اللي من بعد نقول لكم عليه، سبب مهم جدا جدا. محمد علي انسبيرا هذا الولد باش يخدم ويتعلم ويزيد. هذا الولد هو انا. هذه الستوري نتاعي، القصه نتاعي مع محمد علي اللي انسبيراني بزاف وانا عارف اللي انسبيرا بزاف ناس حول العالم. he's a great man. واليوم ذكرى وفاته وين راح نهضروا عليه ونتعلموا منه، نتعلموا من الاكسبيرينسز نتاعه ومن حياته. دروك لازم نسقسوا رواحنا كيفاش اسكو بوسيبل، كيفاش رجل في الستينات كان اسود البشره وكان بوكسور وكان مسلم قدر انه يكون من عظماء الرجال في تاريخ البشريه، قدر انه يانسبيري بزاف ناس حول العالم مالغري مات. اليوم ذكرى وفاته ورانا عاد نهضروا عليه ونتعلموا منه. كيفاش محمد علي قدر انه يحقق هذا الشيء؟ باسكو كانت عنده واحد الصفه، كان متميز بواحد الصفه اللي بزاف ناس هذاك الوقت ما كانش عندهم. بزاف ناس هذاك الوقت ما كانش عندهم هذه الصفه اللي محمد علي كان متميز بها. especially black people, especially when you are a black man at that time. Guys, what do you think؟ ما رأيكم وش هي هذه الصفة اللي كان محمد علي يتميز بها هذاك الوقت؟ Write it in the comments, okay؟ اكتبوهم كاع في الكومنتات right now. And خالد، what do you think؟ ما رأيك وش هي هذه الصفة اللي محمد علي كان يتميز بها هذاك الوقت اللي بزاف ناس ما كانوش متميزين بها؟ تفضل. أنا
بالنسبة لي أنا أكثر صفة تميز محمد علي يمكن كانت الثقة في النفس، الثقة في الذات. Okay, thank you Khalid, thank you so much. And thank you everyone who wrote the comments. صحيتوا كاع اللي كومونتيتوا. Well, قبل ما نقول لكم على هذه الصفة، أولا خلونا نتعرفوا أكثر على محمد علي. شكون هو محمد علي؟ محمد علي زاد ككاسيس كلاي في 17 جونفي سنة 1942 في لويفيل كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية. دخل يقرا بصح ما كانش يبغي القرايه بزاف باسكو كان ديسلكسيك، كانت عنده عسر القراءه، يعني ما كانش قادر يعرف كيفاش يقرا وكيفاش يكتب، ما كانش كاع يتبع. في سنه 1954 من كان عنده 12 عام محمد علي ولا كي كان اسمه هذاك الوقت كاسيس كلاي، صارت له واحد الحادثه اللي بدلت حياته كومبليت. هذه هي الحادثه اللي دخلاته العالم تاع البوكسينغ. هذاك العام لي بارون تاعو شراو له بسكليته حمراء وبيضاء، وهذه البسكليته كانت عزيزه عليه بزاف بزاف بزاف، كان توجور يدور بها، توجور يتريني بها، توجور يدور حول المدينه تاعه، دائما يرقد ينوض بها توجور. واحد المره كيما مداري كان يدور بها، دخل باش يشري جروسري ستور، دخل باش يشري قراها ودخل، كي خرج ما صابهاش، تنرفا. he was really angry and really sad. كان كاين واحد البوليسي من تما قاعد راح يجري عنده محمد علي ولا كاسيس كلاي هذاك الوقت كان اسمه، راح يجري عنده، قال له oh my god they stole my bike, they stole my bike, oh my god. he was crying، كان يبكي، قال له خونوا لي بسكليتي. هذا البوليسي كان اسمه جو مارتن. it turned out باللي هذا البوليسي كان بوكسور وكان مدرب تاع بوكسينغ وكانت عنده صاله تاع بوكسينغ. محمد علي راه غادي يزكي، راه قاعد نهار غادي يزكي، قال له you know what، قال له كي نقبضهم غادي نقتلهم بالضرب، I'm gonna beat them up. هيا جو مارتن سقساه قال له hey kid you know how to fight، قال له تعرف تدابز؟ يا محمد علي هبط راسه. جو مارتن شاف واحد الحاجه اللي بزاف ناس هذاك الوقت ما شافوهاش في كاسيس كلاي، وقرر انه يعرضه يجي يتريني عنده في البوكسينغ. هذه الاكسبيرينس سمحت لمحمد علي انه يبدا المسيره الاسطوريه تاعه في عالم البوكسينغ. هذه الحكايه حكاها محمد علي في الاوتوبايوغرافي تاعه اللي اسمها The Greatest My Own Story written by Richard the Ray. What an amazing story. جامي كان كاين بوكسور ولا بروفيشنال اثليت كيما محمد علي. He was one of a kind sports icon. كان ايقونه تاع سبورت، كانت عنده الثقه بالنفس، الكاريزما والمهارات. He had the skills to back it up. He was the greatest of all time. These are his words, not mine. هذه قالها بيلي كريستال في الفيونرال تاعه, which was really beautiful speech in his funeral and quite funny. بصح he used to say it. محمد علي used to say that I am the greatest. He used to say it. كان يقول لهم أنا هو الأفضل على الإطلاق، الأعظم على الإطلاق. كان واثق من نفسه، كانت عنده الثقة بالنفس. هذه هي الصفة اللي قلت لكم عليها، confidence. كانت عنده الconfidence، كان واثق من نفسه. It was quite an unusual thing for a black man at that age to have such personality. كانت حاجة unnormal رجل أسود في هذاك الوقت تكون عنده هذه الشخصية وهذه الكاريزما، يهضر ويقول الحاجة اللي تجي في عقله يقولها، يهضرها، ما كانش قاعد يحشم، يهضر، كان واثق من نفسه ويقول حاجة يقول يديرها because he had the skills to back it up. he was really skilled at boxing. عبالك محمد علي كان يقول لهم he was predicting at what round he would knock somebody out. He would knock his opponent out and he would do it. Wow, how crazy is that? Wow. في البداية نتاوعه as an amateur كاسيس كلاي فات على 108 مباراة وربح 6 كنتاكي جولدن جلوفز تشامبيونشيب، يعني تاع المدينة تاعه ربح 6 تاع المباراة and ربح 2 جولدن جلوفز ناشيونال تورنمنت، زوج تاع لي تورنوا تاع ناسيونال.
ومن ثم هو يربح 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 حتى عام 1960 من ولا عنده 18 عام اصبح بروفيشنال، تما وين ولا بروفيسيونيل. بس على بالك باللي ماشي فقط البوكسينغ هي الحاجه الوحيده اللي ردت محمد علي فيمس. محمد علي هو من اشهر الاكتيفيست في تاريخ البشريه، ناشط، كان مدافع عن حقوق الانسان وغيرها من القضايا، كان يدافع على حقوق الانسان. This was another fight outside the ring. This one wasn't physical. It wasn't by fists, but it was by words and actions. And he was good at them. هذه المعركة كانت معركة أخرى خارج حلبة القتال. ما كانتش بالفيست نتاعها، ماشي بالدبزة نتاعها، ولكن كانت بالكلمات. هو كان مليح في الكلمات، كان يعرف يهضر، كان واثق من نفسه. حاجة يبغي يقولها يقولها. He used to say it. وهذا الشيء خلاه أنه خطرات يكون محبوب عند بعض الناس ومكروه عند البعض الآخر. He was really really amazing. خالد، قبل ما نكمل هذا السبيتش باغي نسقسيكم واحد الحاجه، باغي نسقسي الاودينس واحد السؤال اللي في التالي راح نجاوبوه كاع معاهم. جايز، ما رايكم؟ اسكو محمد علي جا الجيري؟ What do you think guys؟ جاوبوني في الكومنتس. اللي جاوب في الكومنتس he's the best one. اسكو محمد علي كان جا الجيري؟ خالد, I guess you know the answer, right? I do know the answer, so I won't give it away. I just want to share. There were a few people making comments. They would love to hear. They want to hear actually more English, like half English, half Daraja. So we always go back and forth, but they want to hear more English. So I know you can do either. Okay, we're gonna do. I do know the. Do you want me to? Yes, a team just answered, said yes. He came for Julian's funeral. Not yet, Khalid, not yet. We're gonna see it at the end, inshallah. Okay? Okay. Alors, so كيفاش محمد علي دخل لهذا المجال تاع الدفاع عن حقوق الانسان؟ كيفاش ولا بوكسر المدافع عن حقوق الانسان، الاكتيفيست؟ كيفاش؟ واحد المره في 1960 من كان عنده 18 عام، محمد علي كان جاي من روما وكان جايب معاه الميداليه الذهبيه. كان هو ربح الاول في الاولمبياد، يعني مثل بلاده احسن تمثيل. جاء لواحد المدينه وبغى يدخل ريستورون باش ياكل. هي ريح تما بالريستورون حتى ضربه وحده جات عنده الويتريس، النادله باللغه العربيه. جات عنده الويتريس، جات تجري عنده. شفت واحد كيكون منرفي هكا يجي يجري عندك هكا عرقان وكاع منرفي، جات تجري وقالت له واحد الحاجه اللي نورمالمون ما تقولها حتى لواحد. هاد الويتريس قالت له we don't serve black people, and he replied I don't need them either. He was quite funny. But this thing is not funny at all because موراها محمد علي خرج منرفي من هذاك الريستورانت and he was really really hurt. تما وين فاق وعرف التحديات اللي راح يفوت عليها في حياته. تما وين عرف باللي كاين so many challenges اللي راح يفوت عليهم. بصح هذا الشيء ما حبسهش. موراها محمد علي اصبح يدافع عن حقوق اي واحد كان مضطهد، اي واحد that was oppressed كان يدافع عليهم عن طريق التحدث والتبرع. كان يتبرع باسكو كانوا عنده الدراهم وكان يتبرع من ماله الخاص، كان يمد الدراهم باش يعاون الناس، وايضا كان يتحدث، كان يوعي على هاد المشاكل اللي راهم صارين في المجتمع هذاك الوقت، خاصه ريسيزم. كان يهضر بزاف على الريسيزم. بس علاش كان يهضر؟ باسكو كانت عنده بلاتفورم، كانت عنده منصه وين كان قادر يسمع الصوت نتاعه للناس ويدافع على اي واحد مالغري كان مضطهد بسبب لون البشره نتاعهم، بسبب اللغه نتاعهم، بسبب جنسيتهم، الديانه نتاعهم. اي واحد محمد علي كان يدافع. واو، he is truly the greatest. بس على بالك باللي ماشي توجور كان اسمه محمد علي. في 1967 محمد علي ولا كاسيس كلاي هذاك الوقت كان اسمه، عقد واحد المؤتمر كبير، مؤتمر صحفي كبير وين عيط للصحافه تاع البلاد، عيط لهم بزاف وحدين، عيط لهم باش يفهمهم واحد القرار مهم جدا داره في حياته. كاسيس كلاي قرر انه يبدل الاسم نتاعه ويرده محمد علي.
ديجا من قبل قال لهم باللي وليت مسلم والاسم نتاعي ولا محمد علي، بصح دروك عيط لهم باش يشرح. بزاف ناس كما قلت لكم في الاول كانوا حاسين فقط السبب الرئيسي هو الاسلام، ولكن لا. محمد علي يقول ان الاسم كاسيس كلاي هو الاسم تاع سليف اونر، والاجداد تاع محمد علي كانوا سليفز عند هذا السي. وهذا الشخص هذا سليف اونر عطاهم هذاك الاسم باش يقول لهم بلي هذوك سليفز تاعي. محمد علي باش يتحرر من هذيك العبوديه قرر انه يتخلى على هذاك الاسم كاسيس كلاي ويبدله ويرده محمد علي. ومن ثم محمد علي هو يدير البوكسينغ ويدافع على حقوق الانسان. he does the same thing، دائما بوكس ويدافع على حقوق الانسان. وعلى بالك باللي علاش محمد علي استدى في الهيستوري نتاع سبيشالي تاع سبورتس؟ because محمد علي هو كان اول سبورتيف، ما نقولوا سبورتيف، اول سبورتيف اللي كان يهضر على الامور السياسيه وكان يهضر على القضايا تاع حقوق الانسان. من قبل السبورتيف هذاك الوقت سبيشالي كانت معروفه ثم البيسبول في اليو اس اي، ما كانوش يهضروا على حقوق الانسان، كانوا فقط يهضروا على السبورت وقال خير. هذا ما كان. بس محمد علي دار واحد الاتجاه جديد، هو انه كان يهضر على حقوق الانسان. كي كانوا يعيطوا له في كاش برنامج في التي في، he wasn't just talking about boxing, he was also talking about human rights. وهذا الشيء خلى محمد علي stood up وخلى انه يكون kind of a role model to some players and sport people these days. For example محرز، كي تشوف محرز يطلع علامه تاع بالستاين تقدر كاين وحدين ما يتفقوش معاه وكاين وحدين يتفقوا معاه، بصح هو راه يهضر على الحقوق ويهضر على هذا الشيء. هذا كاع منين جا مع محمد علي. في عام 1967 محمد علي كان عنده 25 عام، وتما وين كان ديجا ربح بطل العالم للوزن الثقيل تاع البوكسين. he was the heavyweight champion of the world. بصح تما وين صرات له واحد الحاجه اللي بعداتها على البوكسين لمده 3 سنوات. محمد علي عيطوا له باش يروح يحارب في حرب الفيتنام، التجنيد الإجباري. محمد علي كما قلت لك he was the undefeated heavyweight champion of the world. he was undefeated، ما كانش قال لي ربحه، كان the top of the mountain. محمد علي عباك واش قال لهم محمد علي؟ no I'm not gonna do it. ما نروحش نحارب هاد الناس اللي ما داروا لي والو في حياتهم. وزاد emphasized on the point that he is Muslim. كان يهضر على الإسلام وقال لهم باللي الإسلام ما يسمحليش أنني نروح نحارب هاد الناس اللي ما داروا لي والو. موراها اعتقلوه، حكموا عليه ب50 سنين حبس، وزادوا منعوه بين البوكسينغ لمدة 3 سنوات. يعني قلعوا له البيرمي تاع البوكسينغ وزادوا له غرامة مالية قدرها $10,000. ما دخلش الحبس، خلص هذيك الغرامة المالية، بصح منعوه من البوكسينغ لمدة 3 سنوات. واش دار محمد علي في هذوك 3 سنوات؟ واش كان يدير كيحبس البوكسينغ؟ موراها محمد علي كان يدور حول الولايات المتحدة الأمريكية في المدارس وكان يوعي على حقوق الإنسان. he was basically a public speaker، كان ولا سبيكر وكان يهضر على حقوق الإنسان وكان يوعي الشباب على القضايا تاع حقوق الإنسان، خاصة قضية racism، العنصرية. هذاك الوقت مالغري حبس as a boxer، بصح ما حبش كناشط، ما حبش كاكتيفيست، ما حبش كمدافع عن حقوق الانسان، ما حبش كانسان، ما حبش. موراها ب3 سنين محمد علي ولا للبوكسينغ، وفي المحكمه قالوا له سمحوا له انه يولي بسبب الاسلام. اوكي، بسبب واحد الحاجه قال لهم باللي انا نتاعي ما تسمحليش انني نروح نحارب هاد الناس، ومن ثم قرروا انهم يعطيوا له البيرمي تاع البوكسينغ ويبدا يبوكسي مجددا. ومن ثم هو يبوكسي حتى عام 1980 وين دار اخر مباراه له في عمر 39 عام. خلال المسيره الرياضيه تاع الملاكمه التي دامت 21 عام، محمد علي ربح 56 مباراه وخسر 5 مباريات. هذه التاليه خسرها باسكو كان يكبر في اللاج، وايضا كان بدا يمرض بواحد المرض اسمه الباركنسون اللي قعد معاه حتى نهار اللي مات.
محمد علي هذاك الوقت اعتزل البوكسينغ، ولكن لم يعتزل كونه مدافع عن حقوق الإنسان. ما اعتزلش، كان عادة يدافع عن حقوق الإنسان، كان يدور العالم، كان يتبرع من ماله الخاص، كان يعاون الناس ويهدر على حقوق الإنسان ويوعي على حقوق الإنسان. What a life. What a life. Truly what a life. محمد علي توفي في 3 جوان سنة 2016 في فينيكس أريزونا عن عمر يناهز 74 عاما. مالغري مات راه عاد ينسبيري الناس، راه عاد ينسبيرينا، رانا عاد نهضروا عليه ورانا عاد نتفكروه في ذكرى وفاته. انا شخصيا انسبيراني بزاف وراني عارف ما انتم راكم تفرجوا هذا انسبيراكم بزاف. لهذا ندعوكم باش تزيدوا تحوسوا عليه وتزيدوا تقراوا عليه، تقراوا على هذا الجريت مان، هذا الجوت، the greatest of all times. محمد علي انسبيرا بزاف ناس حول العالم. He was a great man. He is a great man. محمد علي never died. Thank you everyone. Thank you so much, Naseem, for that great talk. دوكا عندنا بزاف الأسئلة وكاين منهم باللغة الإنجليزية وناس اللي طلبوا منا إنه نحضروا أكثر بالأنجلي. So first we have a question from Rainbow. Rainbow asked, what about Muhammad Ali and Martin Luther King and their friendship? And I can try to answer it if you want. So go ahead, Khalid. Okay. Go ahead. Love to. So for how Muhammad Ali influenced the civil rights movement. So the story of Muhammad Ali and Martin Luther King is quite interesting because in public they were at opposite ends of the spectrum, because Martin Luther King wanted integration between blacks and whites. He used nonviolent protest. He كان يستخدم برك المظاهرات السلمية والعصيان المدني. إنما Muhammad Ali was not integrationist. He said he was part of Nation of Islam. He said African Americans need to live separately and have their own nation, have their own country. And he was not nonviolent in the 1960s when Martin Luther King was still alive. So in public they were very different, but in private they were good friends. They understood each other very well. And of course, one of their differences is that Martin Luther King was a Christian preacher, and Muhammad Ali had converted to Nation of Islam. But in private, they understood each other very well because they had the same background. They had both grown up in the South under racial segregation and experienced this discrimination. And Martin Luther King referred to Muhammad Ali as his brother. They were very close, and they were probably the two most famous Black Americans at that time. And they also both led the opposition to the Vietnam War. So that was something else they had in common. اسكو تحب تضيف حاجة في هذا الموضوع؟ Thank you, Khalid. That was even better than what I was going to say. That was a perfect answer. And basically, he wasn't perfect. Okay, he wasn't perfect, but yeah, he did a lot of great things. Great. Another question. Let's see. So Muhammad Ali was very famous for the language that he used, the way that he spoke. And I wanted to share, there's a quote, some of the quotes from him sound like poetry. Like he would go out before the match and, do trash talk, but it would be very poetic. Or after the match, his comments to the journalists were
were quite powerful. His language was very simple and very powerful. Listen to this that he said, and it sounds like a poem by Langston Hughes. I am America. I am the part you won't recognize, but get used to me. Black, confident, cocky, my name, not yours. My religion, not yours. My goals, my own. Get used to me. هذه تاني حاجة أنت رمقتها لما كنت تقرأ على محمد علي وكلش، يعني كيفاش كانت اللغة تاعو بسيطة بصح بزاف قوية ومؤثرة. Well, first of all, he wasn't academic. He wasn't. He didn't have like really formal language. He didn't use like really big words. I watched once a video, and this shows how this person is so moderate. متواضع. How to say متواضع in English, Khalid? You could say humble or simple. They both simple, down to earth or something. So he was really simple. That at an interview on TV, the man said a big word. We can't show the video because of copyrights and everything. I was gonna show it. He said a word, a big word, and then Muhammad Ali interrupted him. He said, "I'm sorry, I barely went out of high school." What that word means. So the man explained the word, and this shows that Muhammad Ali did not even understood like big words and formal words, and he wasn't so much academic. But he was actually kind of can male poetic side of language. He used to say things like this, like Khalid, what you said right now, this quote, and he used to do rhymes. He used to rhyme stuff, words, rhyme. الإلقاء. If tell you words are عندهم the same ending. This is the rhyme. So he was kind of poetic sometimes, which was really beautiful, and it was really simple. His words were really simple. بس كاع الناس يفهموها. Everyone understood him, and everyone got inspired by these words that he used to say, especially before fights. When he used to do trash talking, he used to say things that they would be like poems. They would be like poems, which was really beautiful. Yeah, absolutely. Okay, Sarah Bu Ali asks for if we can give her a fact about Muhammad Ali that she doesn't know. So she wants something new. I have something in mind, unless you have something ready. You know what? I'm gonna say it. I really believe that. So that you don't say it. Maybe you're gonna say the same thing. I don't know. So this is the point where we answer the question. Okay. Do you remember the question, Khalid? About the trait. No, you already answered that one. Algeria. Yeah. Actually, yesterday, we were at a coffee shop, and I asked them, guys, did you know that Muhammad Ali came to Algeria? No one knew about this, actually. No one knew about this, which is a really beautiful fact, since we are right now at the U.S.Embassy of Algiers. This is an awesome fact to share with you. He came to Algeria. I guess some people answered this, which was really beautiful. Thank you, everyone. He came to Algeria وكان كان واحد من الوفد اللي جاوا في الجنازة تاع بواري بومدين. That was really amazing. Khalid, do you want to emphasize more on this? Somebody else offered another fact that he was married many times. Specifically, he was married 4 times, and he had nine children, or at least 9 children. He had 9 known children. But another fact, so I think the Vietnam War is a very interesting angle here, because to give the listeners context, Muhammad Ali
in 1967 he was drafted تم تجنيده للجيش الأمريكي عام 67. At that time, the American public still supported the war in Vietnam. According to polls, it was only about 10% of Americans said, we need to withdraw from Vietnam. We need to leave Vietnam. So when he refused to join the army and said, no, it's wrong, I'm not going to go fight in Vietnam, it was very unpopular. He sacrificed 3 years of his career. He gave up a lot. He lost everything basically at that time. And but he was, kind of like you mentioned how he was the first athlete to take a public to take a stance on politics, to take a stance on human rights. And he was also an influencer in a way, He actually influenced public opinion. I mean, it wasn't just because of Muhammad Ali, but when people like Martin Luther King, Muhammad Ali, later some of the journalists that were covering the war in Vietnam, when they started to go against the war, eventually they helped lead the public also against the war. And by 1970, most Americans were saying, we need to withdraw now. هذا كان السبب في انتهاء التجنيد الإلزامي في الولايات المتحدة. اللي كان آخر سنة للتجنيد الإلزامي على ما أظن سنة 72. But it was because the war in Vietnam was so unpopular by that time. So that is my fact. Let's see what other questions we had. I didn't see who asked it, but here, Team asked, what about his parents? Do you know anything about his parents or his background? I watched the documentary that you sent me. It's a really beautiful documentary. Some of his friends actually talked about his parents, and they said that his father was an alcoholic, and that's what really made him kind of. You see, like children, when they have these kind of parents, they have two things to do. Either they go wild and do crazy stuff, or they become great. And he chose this road and he became great. So that's one thing I know about his parents. What about you, Khalid? Yeah, yes, I heard that about his father. His father was a painter, like not an artist, but like a house painter, someone who paints houses. Yeah, exactly. But he had aspirations to be an artist. Like he was gifted, but growing up in the South, in a time of racial segregation, there was just so much discrimination that, even though he was also very gifted and talented, like Muhammad Ali, he didn't make it very far in life, and he was also very frustrated with his life. So let's go on to another question. Yemna, or YNA bin Saeed, asks, what made him convert to Islam? Was there a specific reason? وشنو كان السبب اللي خلاته يدخل للإسلام؟ Again, we can't show the video. There is this beautiful interview with him in a TV show, and the guy, Muhammad Ali, was talking about how Jesus is white. And he said this. One of the main reasons that he converted to Islam is that because he thought, or that was his point of view, that he saw that Christianity was kind of not ما كانش مقيمة black people, let's say.
can we say this? It wasn't. It didn't give much importance to black people or black gender. So he said that, like, he asked his mother once. He said, "Why is Jesus white?" And then that's when he started thinking about these things, and then eventually he became Muslim. So one of the things is racism. We can say racism. Okay, here we have a question from Rumeisa. How did Muhammad Ali, how was he so confident in himself? You talked about his confidence, la confiance, الثقة في النفس. Why was he so confident in himself, do you think? Actually, the main thing, actually, they did some research on this topic, and they found that confident people, for example, Muhammad Ali or Joe Rogan, there's a guy called Joe Rogan, these people have something in common, which they know how to fight. They have the skills to fight. And this is a psychological thing. When they know how to fight, they are confident. So this is one of the reasons why he was confident, is that he had the skills to back it up. When he was, when he was predicting at what round he would knock somebody out, he used to do it. But why he talked about this? Because he knew he's going to do it. He trained for it. And actually, there's this one scene of the fight when, do you remember Khalid when he used to dodge those punches? You remember that famous scene when he used to dodge those? Okay, that actually he trained for it. There is a video just like that in في حلبة الرياضة في الجيم نتاعه كان يتريني على هذيك اللقطة. Literally كان قاعد في الكورنر وكان يتريني عليها. هذه ما جاتش غير هكذا. It didn't came from nothing. He trained a lot. He was a hard worker, and this is one of the reasons why he was confident. Another reason is that he believed in these cases that he used to talk about, these causes. He used to believe in them, really believe in them, because he lived them. Just like the restaurant, you remember when he تعرض لsegregation. هو عارف, he knows what's up. So he can feel these things, and he was believing in it. So that's why he talked. Okay, really good answer. Thanks for that. So we have time for just one more question. What would you say about one thing that I think is really interesting is his relationship with Malcolm X. So we already talked about Martin Luther King, but then Muhammad Ali said later on in life that one of the greatest mistakes he made was when he abandoned his close friend Malcolm X. They were very close friends when they were both in Nation of Islam, but then they had السبب في الخلاف تاعهم كانت إنه محمد علي ترك أمة الإسلام. محمد علي Malcolm X هو اللي ترك أمة الإسلام. So Malcolm X left the Nation of Islam to become a Sunni Muslim after he went to Mecca, and Muhammad Ali got directions or orders from the Nation of Islam organization, from the leadership, that said, you cannot talk to him anymore. And of course, Malcolm X was assassinated a few months later by members of the Nation of Islam. So just sharing that is, I don't know, I guess a very historically interesting, it's interesting to me to see how these historical figures that are like legends, how they interacted with each other personally. What's a final thought on Muhammad Ali that you would like to share? On Muhammad Ali, not Malcolm X and Muhammad Ali. Either. You basically answered it. Yeah. Okay. Muhammad Ali is actually. سمعتوا speech انت? Did you hear my speech? That was just 10% of his life. So guys,
تعلموا منه. Okay, read about this man, this great man, this goat. Actually, let me just share with you this awesome fact I was going to share at that moment. The word goat is something that is popular these years, certainly, especially in rap music and slang. They say he's the goat. It means he's the greatest of all time. And this word came from Muhammad Ali, actually, and it was used for at first in LL Cool J. He was a rapper. He used this word, and he mentioned Muhammad Ali in his song. I can't remember the song very well, but he was talking about Muhammad Ali, the goat. So هذه الكلمة, the goat, which is really popular these days, remember it. It came from this man, this great man, Muhammad Ali. How awesome is that? So Muhammad Ali, as I told you, please go learn from this man, learn from his experiences, learn from his life, see how he spoke, see how he has done things, learn from his goods, from his bad, from his mistakes, from his everything. Learn from him. He's really and truly a great man. Great. Naseem bin Saih, thank you so much for joining us today and for your great talk about Muhammad Ali. Everyone, if you want to see more of Naseem, you can follow him on Instagram and Facebook at Algerian Public Speaking. I'm going to put it's in the description of the video below. Yeah, welcome. So Naseem, thank you so much. And thank you everyone for joining us. Thank you.